few good things have happened in spite of, I think, government really not understanding what goes into health in a holistic sense. The infant mortality rate has been declining now for some time. I think that's not specific to the president. We have had an improvement in infrastructure in health centers. So all of these kind of ecological factors, as we say, do result in better health. And now there's been some focus on in newborn health. So things like neonatal incubators and things like that, you know. We've not listed everything, so I want to say that in the, you know, up front. There's so many schemes that come up. So we've just picked out a few to give you some sense of what's happening. There's this Gruha Arogya Yojana, which is this door-to-door, this got a lot of press, you may have seen it, door-to-door screening and management of non-communicable diseases. This was piloted in Kolar, and now they're rolling it out. They've kind of, you know, listed a lot the key NCDs that they'll target: diabetes, hypertension. Also have added cancer. We are among one of the highest cancer rates in the country, in the state, right, statewide. Of course, a lot of other things have to link into this for this to really realize its potential. For example, follow-ups, medicines, checkups. Once you have an NCD, it is an ongoing engagement with the healthcare provider and the health system. It's not a one-time visit or a limited number of visits, right? Nutrition, all this is already talked about. I don't want to spend time on this. So you can see it, it's there on the screen. The only thing I think to add is what we've often been saying is that we really have to phase out all these polished grains, okay, especially with this epidemic we have of diabetes, that's how starchy it is, and I've heard people say you can't leave it out, you can't cook it and keep it, it'll go bad very quickly. Maternal health, this was also in the news a lot last year. There were, you know, those deaths in Ballari, maternal deaths due to contaminated bringer's lactate. Yes. Right? The women who were admitted to, I think, the ICU. That was in Ballari, right? I think. Yeah. And then we, as part of SAK, Sarvatrika Arogya Andolan Karnataka, it's kind of a platform. We looked up some data from a few other district hospitals, and we found absolutely just, you know, horrifying numbers of maternal deaths. And we really think this is being undercounted, continues to be undercounted. Okay? But there is, they've you know, launched this mission, 320 crores to end preventable maternal deaths, strengthening obstetric care, digital tools, postpartum hemorrhage, which is one of the leading causes of death, nutrition care specialists. So non-communicable disease, I already mentioned this, there's a whole, this is just a few illustrative examples. Along with this, they also have like a district mental health program that's been launched and things like that. So there's some move to try to tackle the, to go beyond primary care and secondary care and to link that with tertiary care. There is some evidence of that. Sorry, go to the next one. So in terms of commendable, this, you know, the ambulance services have actually been a mess, not working that well in many places and being very prohibitively expensive, and people realize after the fact, after they've already called the ambulance. So this is an interesting cancellation of a PPP, especially in a time when we see the government so hungry for PPPs. And they say it'll improve efficiency, it'll save the exchequer 250 crores. Let's see what'll happen. This is going to be contract, staff on contract basis. That's another kind of labor issue that everyone, I'm sure, is aware of so many really key government cadres being on contract, right? Then, yeah,
Then the broad push, so I kind of referred to this. There has been a push to improve rural and taluk level infrastructure across the state. 280 crores allocated to build 700-bed hospitals. Interestingly, NABARD is assisting with this. And they want to upgrade all taluk hospitals to handle emergencies, maternal, newborn emergencies, which really right now they're pretty poorly equipped to do that. So they're looking at appointing more specialists, and they're also looking at kind of redistributing this limited specialists who are there to by identifying centers that have a much more, much higher patient load, delivery load. Okay, so this is the next category, right? Care. Many government hospitals do not provide food to inpatients. Okay, there's again been some, little bit of discontent over who they have appointed, but overall we feel it's positive to have food in government hospitals for the patients, and a much needed, inadequate but much needed increase in honorariums for Ashas and the Anganwadi. And then I'm going to do this last slide and hand it over to Prasanna. Free medicine. So we did a really small, a really quick, rather rapid study last year, exactly about a year ago or so, and we interviewed 600 people coming out of a government facility, or coming out of a pharmacy right next to a government facility, very close to a government facility. It was just a half-an-hour study. We did it across 11 districts, and we found that these 600 people in half an hour had spent 5 lakh rupees on medicines. So it's just, this is not claiming to be representative of anything other than just this, but it's a very strong indicator of very high out-of-pocket expenses that continue, and there's also a lot of research to show that insurance programs actually drive up out-of-pocket expenses, right? Because people get, with the confidence that they have insurance, they go into the hospital and they find that either it's denied completely or so many costs don't get covered. And medicines are completely left out of this whole discussion. But a few positive things have happened. This Karnataka State Medical Supply Corporation Limited, I always struggle with this acronym. This has really had such a history of poor performance in Karnataka compared to, let's say, Kerala, Tamil Nadu. Tamil Nadu has a much better working model, which we've known about for decades. So we have been pushing for that. And some changes are happening in terms of how they're doing the tender. They finally appointed an IAS officer as a director.Ey've increased the budget, and they're looking at technology for real-time medicine stock. So, out of stock is a very common problem across the district, pharmacies across the district. Yeah, thanks. The struggle for access to free medicines is a decades-old struggle. We are seeing some green shoots, and that's why some of you might be surprised that free medicines are available in the government facilities. No, not yet. Just some steps have been taken. Yeah, another one, and about the only promising green shoot, is that the state has woken up finally to a Right to Healthcare Act. It has brought up a bill. Of course, it has its huge baggages, but in September, the principal secretary called for an online meeting from across the country to discuss this. They were thinking of it as a low-hanging fruit, just give some emergency right to health, and it was shot down. So they had to rethink. But a right to health bill has to have 3 major things done before they can even think of Right to Health Act. And that is access to free medicines and diagnostics, which is still a mirage. Innu adu marichiyaage ide janagalige. ಎರಡನೇದು ಮುಕ್ತವಾದ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಚಾರ.
ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಫೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸರ್ ಫೀ, ಅಬಾಲಿಷಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಫೀ is a precondition for a right to health bill. And of course the elephant in the room, ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಧೋರಣೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And the problematic one, the vacancies. I think ಇದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡದಂತ ವೇಕೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಜನ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 182 ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇನ್ CHCs. ಆಶಾ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸಿಮಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸರ್ಜನ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ 64% ಇದೆ. ಅದೇ 1/3 of the post that have to be there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ PHC ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಬರೀ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ ತರ್ತೀವಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನರ್ಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಅದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 60 ವರ್ಷ ಆದವ್ರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್, ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಹಳೆ ಕತೆ. 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಬಡವಾಯ್ತು ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. National policy says 8% of GST, I mean not GSDP, budgetary expenditure. We only do half of it. Now 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ? 16,000. ಎಷ್ಟು? 16,000 ಕೇವಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಾವು PP ಓದ್ತೀವಿ. ಏನು PPP, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಎಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಟೋಗೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೀನ್ಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, UK ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ PPP ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ತಿರುಗಿ 9 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ PPP ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ. 45ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ತಿರುಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ. Even in India there have been studies which show that there can be no reduction in OP, out of pocket expenditure. There is more tertiary than primary. So ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ನಾಯಿ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾ, ಬಾಲ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾ? ನಾಯಿ ಬಾಲ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 30,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬಾ. ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? 2 ಇದಾರಾ? ಬಾ, ನೀನು ಯೂಟ್ರಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್, irrational, unethical procedures will happen. C-section ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 69% ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. WHO ಎಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 12%. ಎಷ್ಟು? ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 69. ನಾಯಿ ಬಾಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ತಿರುಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? 70 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಅದು ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಅದು ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿದ್ವಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂಸೈಡ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹುನ್ನಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸ್ಬರವಾಗಿದ್ದು. ನಾವೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದದಿಂದ 105 ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. 105ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರೈವೇಟು, ಪಬ್ಲಿಕ್, NGO ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು 102 ಜನಕ್ಕೆ 102 people incurred out of pocket expenses. There was also a national level study. I think we'll have to cut you. Sorry, just last point. There is also a national study which says the more you use the insurance scheme, the more out of pocket expenditure you will have because of the discontinuation. And the last summary, there have been some progress like infant mortality coming down and all, but the government is thinking, as Katyayani said, in a piecemeal approach. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. There is no talk about a universal health system. We need to move towards a universal health system beyond the public-private dichotomy, and the less said about the devolution. Urban health governance ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಬನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲುವೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮರ್ತೇ ಬಿಡೋಣ. ಡಿವಲ್ಯೂಷನ್, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ that we are the devoluted state. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ. ಆದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್. ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕರಾಳ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಿಕ್ಕು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.